Hi friends, I am Tarun. This is the first episode of LiteTeeskoBro podcast. నేను పాడ్కాస్ట్ చేద్దామని ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి అనుకున్నాను, బట్ ఇట్ వాజంట్ పాసిబుల్. ఐ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్, కాకపోతే అలా కాలేదు. ఐఎమ్ హోస్టింగ్ ఇట్ విత్ మై మదర్ యాక్చువల్లీ, విచ్ ఇస్ క్వైట్ షాకింగ్. తరుణ్ డ్రీమ్ ఉండింది ఎప్పటి నుంచో పాడ్కాస్ట్ చేద్దామని. ఫ్రెండ్స్తో యాక్చువల్లీ ట్రై చేశాడు. You remember you tried it with your friends? Yeah. We actually have one episode which was like for 20 minutes, but it didn't air. దాని తర్వాత he couldn't do it. Then last both the brothers decided that they both will do. Then eventually even I joined. సో అది కాదు, బేసికల్లీ ఏమైందంటే నేను మా అన్న కూర్చొని మాట్లాడుతుండే ఇట్లా పాడ్కాస్ట్ తీద్దాము అది ఇది అనుకుంటా. మా అమ్మ వచ్చారే ఐడియా బాగుంది, నేను కూడా జాయిన్ అవుతా అంటే హలో you asked me to join. అంత లేదు, నువ్వు చెప్పావు జాయిన్ అవ్వమని. సో ఇట్ ఇస్ వై ఇట్ ఇస్ నాట్ పిలవని పేరెంటానికి రాలే నేను. You asked me to join, so it is why I joined. Okay, even before we begin the podcast, I wanted to give a small message. Basically, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే grown up teens లేదా లేట్ టీనేజర్స్ కిడ్స్ లేదా ఎర్లీ 20s ఉన్న కిడ్స్కి పేరెంట్స్కి చిల్డ్రన్కి ఏంటంటే డిస్టెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. I've seen the distance grows between these kids and children, parents. It is because of lack of communication. So what the message that we three of us want to give is, there is nothing that you cannot communicate between children and parents. Everything and anything that you can communicate, only through communication is what you can increase the bond. You can make this bond stronger. సో ఇప్పుడు మా మమ్మీ చెప్పినట్లే నిజంగానే ఇదంతా నేను మా డాడీతో లైక్ ఫ్రాంక్ ఉంటే ఇంట్లోకి నేను గెంటేస్తుండేనండి ఇప్పటికల్లా. స్టాప్ అజ్యూమింగ్, దట్ ఈస్ జస్ట్ యువర్ అజంప్షనే కాదు. యు నో ఆల్ ద స్టఫ్ దట్ ఐ డిడ్ అండ్ ఆల్, యు నో రైట్. A few things you might not be able to share with your father. There is a boundary between these guys that like teenagers, 20 years anta ledu. But that's a genuine message. I understand. Edo mem podcast chestunnamo anide we are not putting up all this. This is how we actually communicate at home as well. Normally we do. So coming back to the topic, మేము పాడ్కాస్ట్ తీద్దామని అనుకున్నాము, బట్ ఏం మాట్లాడాలి, హౌ డస్ దిస్ యాక్చువల్లీ వర్క్, లైక్ వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ అండ్ వాట్ డూ వీ టాక్ అబౌట్. వీ డెంట్ నో ఆల్ దిస్ స్టఫ్. సో వాట్ వీ త్రీ ఆఫ్ అస్ డిడ్ ఇస్, ఎన్నో పాడ్కాస్ట్ విన్నాము కూర్చొని, ఎన్నో చూసాము. మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఎక్కువ మట్టుకు పాడ్కాస్ట్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి లేదా హిందీలో ఉన్నాయి. సో మేము అనుకున్నాము లెట్ us డూ పాడ్కాస్ట్ ఇన్ తెలుగు. And such kind of a podcast in within a family, ante kids and parents is I don't think there is any podcast. I have not seen. There isn't. There is no podcast between children and parents. So we will be doing podcasts in Telugu only. Initial ga it can be a mixture of English and Telugu because our Telugu is not that great. So not our mummy nee Telugu valedada na mastu untadi Telugu nu api sare naadi, but my Telugu has improved a lot of late. చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది థ్యాంక్స్ టు మై వర్క్ ప్లేస్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ మై తెలుగు has improved really lot. So initially for today it will be a very lighter topic that we'll be talking about, కానీ slowగా it will be serious topics to just pass on a message to everybody that this kind of discussions can also happen between parents and children. So coming to the topic, ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ టాక్ అబౌట్ ఇన్ ద పాడ్కాస్ట్ నేను మా అన్న డిస్కస్ చేసాం బాగా, లైక్ ఏం మాట్లాడదాము, వాట్ షుడ్ వి టాక్ అబౌట్ ఇన్ ద పాడ్కాస్ట్. దెన్ అప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు RRR ఇట్ వాన్ ది అవార్డ్ ఫర్ ద బెస్ట్ సాంగ్, గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డ్. దెన్ హీ వాజ్ లైక్ అరే ఇది మాట్లాడదాం రా భయ్, ఇది మంచి టాపికే కదా. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే లెట్స్ డూ దిస్. So both of them decided that we'll speak about RRR అని. Ideally Charan was also supposed to be. నాకు హ్యాండ్ ఇచ్చిండు, మా అమ్మ ఎట్లా వస్తుంది కదరా ఇంకా నేను ఎందుకు రా అనుకుంటే హ్యాండ్ ఇచ్చిండు. ఎందుకు కాదు, హీఈస్ ఆల్రెడీ a part of it. ఏంటంటే హీఈస్ హెల్పింగ్ అవుట్ విత్ ది టెక్నికల్ స్టఫ్. లేకపోతే నా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, తరుణ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఈక్వల్ టు సున్నా. So we like to thank the team of RRR for creating such a beautiful song. Not only song, the movie as well. The movie as well. But the song is really good actually. Yeah, true.
యా ట్రూ అంటుంది కానీ బట్ మై మదర్ హ్యాస్ జీరో నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద సాంగ్స్. She only heard this song because we are talking about it in the podcast. I guess we are deviating from the topic. We are supposed to talk about RRR and Naatu, not how to roast your mom. Okay, did you watch the movie RRR? ఎట్లా కనిపిస్తున్నారు? లెట్ మీ రీఫ్రేజ్ దిస్ క్వశ్చన్. అంటే ఇలా పాడ్కాస్ట్ తీస్తున్నాం RRR గురించి అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా, దానికంటే ముందు చూసావా? ముందు చూడలేదు. అది కానీ మాట్లాడాలన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ చూడాలి కదా. సో ఇట్ ఈస్ వై ఐ వాచ్ ద మూవీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ సండే ఓన్లీ ఐ వాచ్డ్ అండ్ యూ వోంట్ బిలీవ్, నీ కూడా తెలుసు ఐ వాచ్డ్ ఇట్ ట్వైస్ అని. So basically my mother, she comes in the category like the people who watch టీవీ సిరీస్ లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ చూస్తారు చాలా మంది ఇంట్లో, వీక్ మొత్తం నెట్ఫ్లిక్స్ చూస్తారు. దట్ కేటగిరీ, ఆ కేటగిరీలో కానీ వస్తుంది మా మమ్మీ. ఐఎమ్ నాట్ ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ మచ్, నాకు అంటే ఎక్కువ మూవీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో ఐ మోస్ట్లీ వాచ్ వెబ్ సిరీస్ ఓన్లీ. బట్ ఐ డెంట్ వాచ్ Naatu and sorry RRR Naatu as well. Okay, yeah. As for the movie RRR, there's a lot to talk about. Like ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ తీసుకోండి, హీస్ అ బిగ్ ప్రొడ్యూసర్, ఏమంటారు డైరెక్టర్ తీసుకో, లైక్ ద యాక్టర్స్ తీసుకో, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ ఫినామినల్. Social media is flooding about RRR. Yeah, that's what for me personally, there is one scene which you explained, if you remember or not. Yes, I do. Yeah, ఆ సీన్లో ఏమవుతుందంటే అది రామ్ చరణ్ ఇంకా ఎన్టీఆర్ కూర్చొని తింటూ ఉంటారు. సడన్గా కెమెరా యాంగిల్ రామ్ చరణ్ ఫేస్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఐ వాజ్ లైక్ అరే ఇది ఏమవుతుంది. దెన్ ఐ రిమెంబర్ దట్ మై మామ్, లైక్ ఇది ఎందుకు ఎలాబరేట్ చేస్తున్నానంటే మా మమ్మీ ఆ మూవీ 2 times చూసింది, అది కూడా చాలా కాన్షియస్లీ చూసింది. లైక్ షీ వాజంట్ యాక్చువల్లీ ఎంజాయింగ్ ద మూవీ. షీ వాజ్ లైక్ అరే ఇది ఎందుకు చేసిండ్రు, అరే ఇది ఇంకేమైనా రిలేషన్ ఉందా, అరే ఈజ్ దేర్ ఎనీ టాపిక్ విచ్ ఐ కెన్ రిలేట్ విత్ దిస్. దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ హర్ అబౌట్ ఇట్. దెన్ షీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ మీ అనమాట, లైక్ దిస్ ఇస్ ఫర్ రామ్ చరణ్. It reminds him of his childhood brother. Yeah. Then I was like, अरे क्या बात कर रही है तू. ఇది ఇంకా ఎన్టీఆర్ కేమ్ రిలేటెడ్. దెన్ ఐ గాట్ టు నో దట్ his brother and NTR, they were both eating with their left hand. Yeah. ఇదే కాదు, ఆ ఒక్క సీనే కాదు, ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్ ప్రతి ఒక్క సీన్ ఇన్ దట్ మూవీ ఈజ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. టేక్ అబౌట్ ద క్లైమాక్స్ సీన్లో దే షోడ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎన్టీఆర్ అండ్ రామ్ చరణ్, అప్పర్ బాడీ అండ్ లోవర్ బాడీ స్ట్రెంగ్త్. ఆ అప్పర్ బాడీ లోవర్ బాడీ స్ట్రెంగ్త్ ఇనీషియల్ ఫస్ట్ నుంచే పోర్ట్రే చూసుకుంటూ వచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ every scene in that movie is actually interlinked. Okay, what is your favorite scene? See, because I watched it twice, I have observed it very keenly. చాలా క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేశాను, క్లోజ్గా చూశాను సీన్స్ అన్నీ. సో నాకు చాలా సీన్స్ నచ్చాయి, ఒకటి కాదు. టు టాక్ అబౌట్ మూవీ ఆన్ ద హోల్, మూవీ ఈజ్ రియలీ గుడ్. కానీ దిస్ ఫ్రేజ్ కర్మ ఈజ్ అ బిచ్ అన్న ఈ ఫ్రేజ్ని రాజమౌళి గారు హ్యాస్ పుట్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ ఇన్ దట్ మూవీ. వన్ ఆఫ్ ద సీన్ ఇస్ బట్ ఆబ్వియస్ ది క్లైమాక్స్ వేర్ దట్ గవర్నర్ ఇనీషియల్ మూవీ బిగినింగ్ నుంచి ఈజ్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ బుల్లెట్ అండ్ దెన్ హీ డైస్ విత్ ద సేమ్ బుల్లెట్. And there is one more scene which is an unsaid scene where the governess hands over a barbed whip to beat NTR because blood flow అవ్వట్లేదు అని చెప్పి. కానీ later she also dies entangled in a barbed wire, blood flowing. That's simple. ఇది obvious కాదు, but then he has very clearly, very very nicely portrayed that karma is a bitch. जैसे करोगे वैसे भरोगे. Yeah. So guys, my mom is a big believer of karma anamata, like good karma, bad karma and stuff like that. Yeah, of course, you do good, you reap what you sow. మనము గుడ్ చేస్తే గుడ్ వస్తుంది మనకి, బ్యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ బ్యాడ్. దట్స్ ఇట్. యా, బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సాడ్ కదా, లైక్ ఆర్ఆర్ఆర్ యాజ్ అ మూవీ ఈజ్ నాట్ బీన్ నామినేటెడ్ ఇన్ ది ఆస్కర్స్. లైక్ యా సాంగ్ నామినేట్ అయింది కరెక్టే, బట్ యాజ్ అ మూవీ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ నామినేటెడ్.
it would have got nominated had it been a Bollywood movie. Okay. Telugu movie కాబట్టి నామినేట్ అవ్వలేదు. బట్ వీ షుడ్ థ్యాంక్ సోషల్ మీడియా అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్. బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ దిస్ మూవీ హెస్ గాట్ సో మచ్ ఫేమ్. ఇట్ హ్యాస్ వన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ సో మెనీ పీపుల్ దట్ ఈవెన్ ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కూడా దే కుడెంట్ స్టాప్ దెమ్సెల్స్ ఫ్రమ్ నామినేటింగ్ నాటు టు ఆస్కర్స్. యా, యాక్చువల్లీ ఒక రూమర్ ఉంది, లైక్ ఇఫ్ ద సాంగ్ గెట్స్ ది ఆస్కర్, విచ్ ఐ హోప్ ఇట్ విల్ ఫర్ షూర్, రామ్ చరణ్ అండ్ ఎన్టీఆర్ ఆర్ గonna perform on stage. Not only you know, everybody in India is rooting that this song wins Oscar. And yes, even I heard that rumor. And you know, ఒకవేళ నిజంగానే ఈ సాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ గివెన్ ఆన్ సచ్ బిగ్ స్టేజ్ అవుతే, ఐ మీన్ హౌ ఇట్ విల్ బి అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండియన్ అండ్ ఎవ్రీ తెలుగు పర్సన్. ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి రియలీ గ్రేట్. యా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మ్యూజిక్ అండ్ ఆల్. మమ్మీ అసలు నువ్వు మ్యూజిక్ వింటావా? ఫస్ట్ థింగ్, వేర్ ఆర్ వి గెటింగ్? వీఆర్ గెటింగ్ టు ద యాక్చువల్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. సో బేసికలీ మై ఫ్రెండ్స్, my mom doesn't listen to music at all. First thing, asal movies is చూడడు. Like she watches TV series. She's not interested in movies. She's not interested in music. She doesn't know the basic. She doesn't know One Direction. One Direction తెలుసా? I have zero knowledge in music. Just because this movie ki Golden Globe వచ్చింది అని చెప్పి, and also we had to do a podcast about this. It is why I watched it, and trust me, I watched it and I liked it. It is why I watched the second time. I'm repeating this again. I watched it twice. అబ్బా, అంత ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నావు 2 times వాచ్ చేసినందుకు. ఎందుకు అట్లా? మేము కూడా చూసాం, మాకు కూడా నచ్చింది మూవీ, మాకు చాలా నచ్చింది. నీకంటే ముందు థియేటర్లో చూసాను నేను. It is not only about the movie, Ra. It is about okay, I'll tell you what. కంట్రీస్ లైక్ జపాన్, అసలు తెలుగు రాని కంట్రీస్లో, తెలుగు గురించి తెలియని కంట్రీస్లో నాటు అన్న సాంగ్ ప్లే అవ్వగానే పీపుల్ ఆర్ డాన్సింగ్. అంటే టుడే తెలుగు ఈజ్ నోన్ ఇన్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ నన్ అదర్ దాన్ రాజమౌళి గారు. I actually wish even the Film Federation of India understands this, that and they realize and they come out of the thought that Indian movie ante Bollywood movie okate kaadu, there are other language movies also. 1500 to 2000 movies produce outunna country lo per year. There will definitely be at least a couple of movies which are Oscar eligible. They would have definitely nominated this movie for Oscars. Yeah. The whole India is rooting for the song Naatu, especially from the states Telangana and Andhra Pradesh. Pakka ippudu Oscars మన ఇంటికి వస్తున్నాయి అంతే, ఇంకా ఫిక్స్ అయిపో. Definitely. Yeah. Before we end this, we'd like to thank to the creators of RRR, Mr. Rajmouli garu, Keeravani garu, Rahul Supliganj garu, Kala Bhairava garu, Chandrabose garu, and Prem Rakshit garu for creating such a beautiful song. Yeah, and please share and like. This is our first episode of our podcast. Mummy, no word cheppuku na kosamu. Yes. So as I was telling that this first podcast we kept it very light, okay, and definitely we would bring up serious topics. Yeah, we will definitely improve. And one more thing I like you guys to do is please comment the topics which you want to listen from. Discuss. Yeah. If you want, there is something that you want us to talk about, please comment below. And you can please subscribe to our channel LiteTeeskoBro. Yeah. And not only subscribe, there is something called bell icon. I kind of keep hearing this on the YouTube channels. This is what happens. So please click on the bell icon so that you will be notified the moment we come up with our next episode. So yes. Thank you so much. Unfiltered content కోసం మీరు prolongated videos ఆడియో కావాలంటే స్పాటిఫైలో వినండి. ఈ వీడియోకి ఉండదు బికాస్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి. Okay. Thank you all.